iritanjira ya kunina ciiko cia kuragwa thitima mahinda kwa mahinda undu uria ukoretwo ugumiire bururi ica ikuhi. Na kuringana na Minister wa hinya Davis Chirchir, thirikari no iratanya kwambiriria waki wa raini njeru cia utambia wa thitima undu umwe na kwagirithia iria iriho umuthi niguo gutigirira a Kenya matinaikara ndumaini. We need to be competitive in the region. So because the industry is in the room, I would like when we price ourselves, we compare with the region because we're trying to bring in investors. So let's see how to move this affordability question to being competitive so that we can really spark growth and grow our GDP to manufacturing today from that low of 7-8% to the target of 15%. To mitigate the blackouts and enhance the overall resilience on the side of power systems, Kenya has approved an energy exchange agreement between Kenya and Uganda, where we are able to sell electricity to Uganda and they sell to us on what you call an electricity or energy agreement, as opposed to the traditional PPAs selling either way. This will enhance stability and reliability by allowing surplus electricity from one country to be supplied to the other experiencing high demand. There was much money in the economy, and that sucking of money controlling the dollar industry, raised the interest on the dollar to a high of 5.4, 5.5. We are aware that is easing now, it's coming down, and we should be able to see our lives looking much better going forward, and even the depreciation of our shilling. We should have seen a better pricing of our product, even as we spoke to the pricing that was released by the independent regulator yesterday, EPRA, employing 157 shillings to the dollar. And as per regulation, EPRA has done the right thing in terms of getting the spread, the interbank rate from an average of 7 commercial banks. But because everybody's in this market to make money, we would like to have a win-win situation where we don't allow the bank and some of the, do we have some of the OMCs in the house? And we work very well together as a team. We really must also protect the customer. Is the rate truly 157 today? Should we employ 157? Should we employ 155? Should we employ 158? Is something that EPRA, as an independent regulator and as per the regulations, goes to the market to ask for the rate to employ. The country is going to sleep in Kenya when we are increasing our production with nowhere to take that power. If we had interconnected power pools across Africa, it means we can easily flow power from East Africa to West Africa, or from East Africa to South Africa, and so therefore ensure that there's power stability across the African continent. That is the way we want to go, but we need to assure the country that, yes, the issues that we had over the weekend, we know where the issues are, and our Cabinet Secretary did mention, and we are working round the clock to ensure that we have security. Na riu thirikari kuhitukira ministry ya ukinyaniria ya ICT nitanyite kuruguria ceceni makiria ma 1450 cia ukinyaniria wa kiriu icigo-ini ciothe bururi-ini. Na kuringana na Minister wa ICT Eliud Owalo, guthondekwo gwa ceceni icio guguteithiriria kuhuthia mihango ya uruti wa wira kuri muingi kuona ni mekuhota gutwarithia na mbere mawira matiganite. Mwandiki witu wa Bui wa Njuguna niwe wina riboti ino. Guthondekwo gwa ceceni cia ukinyaniria wa ICT gutanyitwo kwambiriria mwaka turorete wa 2024 itemi-ini ria guthondeka mawira kuri mbeu njithi na oho kuhuthia mirutire ya wira kuri muingi. Kuringana na Minister wa ICT Eliud Owalo, ceceni makiria ma 1450 nicio iguthondekwo wadi-ini ciothe guothe bururi-ini, undu uria augite no guteithiriria gukura kwa wonjoria wa bururi. With all government services available on the eCitizen platform, and then we are also out there training youth and creating jobs right at the village level, digital jobs. We've been able to establish and roll out ICT standards
support governments in deployment of systems, and this has really helped to streamline and bring quality and sanity in terms of deployment of government systems. Mbeũ njĩthĩ hamwe na anyiti itemi matiganĩte morĩtio kũnyitanĩra na thirikari nĩguo gũtigĩrĩra mũbango ũyũ nĩ wakinyanĩra, minista agĩtarĩria muoroto wa thirikari nĩ kwarahũra ũkinyanĩria wa ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu. 93%. That means anywhere in this country is already ready for it to be a data hub for the continent, a data hub for the global data processing, and we are being told now data is the new oil. Let us work together so that we position Kenya effectively as the ICT hub of Africa and even globally by way of comparative advantage. Eranĩire gũkũra kwa mũbango ũyũ gũgũteithĩrĩria wandĩkani wa mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ matanyihĩire 1,500 o harĩ gĩcigo kĩa ũmbunge. Learning softwares in the country, in addition to advancing digital skills, not only for the students, most importantly for the teachers. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na tukimurika riboti ĩngĩ, gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi nĩ atarĩirie mbunge ya kaunti ya Kiambu maũndũ na tabarĩra iria akinyanĩirie mũingĩ wa Kiambu kũringana na kĩoneki gĩake. Harĩ ndũmĩrĩri yake, wa Matangi nĩ orĩtie mbunge ĩno kũnyitanĩra na gwĩthema na andũ arĩa marĩ na matanya ma kũmagayũkania nĩguo mahote gũthiĩ na mbere thabarĩ-inĩ ĩmwe gũkinyanĩria maũndũ marĩa merĩire mũingĩ wa Kiambu. Nĩ wega mbeca ciarutwo kũringana na ũrĩa andũ mararuta kwao, wĩra ũkarutwo makĩria kũrĩ andũ arĩa mararuta igoti. Koguo nĩ gũcenjania igoti rĩkarutwo na andũ makarutĩrwo wĩra. Koguo ithuĩ tũrahoya igoti rĩarutwo nake gavana arute wĩra wake wa make sure thibitarĩ na iwanja na maũndũ marĩa mothe marendeka thĩinĩ wa maũndũ mothe marĩa tũreka ma project matuĩke ma gũkinyanĩra. Ũrĩa mũndũ atarĩ thiaga agaikara mathaa maingĩ thĩinĩ wa thibitarĩ nĩ ndagĩka na nuthu wa kinya gũkorwo na system ũrĩa tũthiaga bengi ũkahihinya ũkoya token atĩ ndũrabatara kũmenyekana rĩtwa, nĩ ndagĩka woya token yaku ũgathiĩ harĩa kũringana na namba. Iyo niyo system ĩrĩa gavana ari ũhoro wayo, na nĩ ihoya rĩakwa ngoretwo hoete mũno na nĩ ũraingĩra thibitarĩ na ũgathondekwo na ũkaima. Mbeca cia World Bank iria tũhetwo so far nĩ cigũka gũteithia andũ, nĩ mũkwambia kuona thĩinĩ wa mabarabara maitũ thĩinĩ wa Kiambu County nĩ cigwaka rami, tondũ of course mbeca icio ciho na nĩ twĩkĩrĩte mũkonde cia World Bank na nĩ cikũhũthĩrwo gwaka rami na gũthondeka maũndũ marĩa. Na rĩu ene ngari cia ũkui wa mũingĩ nĩ makaire thirikari kũmateithĩrĩria nĩguo makinyĩre kĩhoto kĩao, nao nĩ thutha wa kambuni ĩrĩa maraigithagia nayo ya Invesco kũhingwo na ona thengia ya itua rĩa igoti kũmahe marũa ma gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra. Rĩu arũgamĩrĩri aya makiuga ngari ciao iria cigithĩtio na insurance ya kambuni ya Invesco ĩkoretwo ĩkĩnyitwo mahinda kwa mahinda, na oho aruti wĩra a kambuni ĩno magithii na mbere na kuhinyiririka. And we are urging the government that the company has employed more than 3,000 staff, direct and indirect. And if the government is saying they are looking for how to create employment, this is the first employment the government should look into to make sure that these staff are back to work. As Matatu family, we are suffering because the police are harassing our vehicles. They have been harassing our vehicles from Monday up to today. We thank Mr. Kameme. I think we've been talking to him through his office, and I think he has been trying to help. And we thank Mr. Kuria, the minister, who came to intervene because there was a lot of bribe in Eldoret, and he tried to talk to the police. But going forward, we are urging the government to tell the receiver to open the company immediately and remove the police officers. Kimako kiria kiho ni gukorwo ono ngoro kwina two orders, receiver manager ni eregete kweheria borithi mawabici-inĩ ma Invesco. Turarora tukona kwina andũ aingĩ mũno maracafa makiria 3,000 andũ arĩa mandĩkĩtwo ni Invesco na andũ arĩa angĩ ta agents
aria makoretwo makiruta indirectly na Invesco. Nĩ ithuĩ tũhutĩtio mũno nĩ gũkorwo twĩna ngari ikĩrĩte 30,000 ciarĩ kana cina kaba cia Invesco, na kuma mũthenya ũrĩa tũraheirwo kũraumire order cia kũrũgamia Invesco nĩ mathumbũkĩte mũno nĩ gũkorwo nĩ magatĩte covers na makarĩhĩra, na tũrathumbũrwo mũno nĩ borithi na tũrathumbũrwo ihinda o rĩrĩa order Jumatatu nĩ yaumĩte ya kuga kesi ĩmwe ya Malindi order nĩ ĩraumĩte by Monday ya kuga nĩ null and void, kana hatiarĩ na cira warĩ na kĩhoto. Na tugithii na mbere, kambuni ya Davis Shatliff nĩ nyitanĩire na gĩkundi kĩa Rotary District nĩguo kwambĩrĩria tabarĩra cia maĩ o ũndũ ũmwe na hinya ũrĩa tũhũthagĩra, na kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno George Bugwa, ũnyitanĩri ũyũ ũtanyĩtwo kũhũra njeki ũhoti wa gĩkundi kĩa Rotary wa kũheana maĩ matheru kũrĩ mũingĩ. Na harĩ ũnyitanĩri ũyũ, kambuni ĩno ĩgũkorwo ĩkĩheana indo itiganĩte cia gũkinyanĩria tabarĩra ĩno o ũndũ ũmwe na kũheana motaro nĩguo gũtigĩrĩra tabarĩra ici nĩ ciaguna mũingĩ. It's not just about Davis and Shirtliff being appointed a distributor, but what we'll also do is offer training support to installers. We'll offer marketing to customers, and we'll also offer warranty support. In addition, what we'll be doing is jointly developing solutions for the regional market, customized to the needs of customers in Kenya. Davis and Shirtliff has an extensive branch network covering the region. We have about 60 branches in Kenya. Na tukimurika riboti ĩngĩ ĩrĩ ta njĩra ya kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, thibitarĩ mũnene wa Naikuru nĩ ũhũrĩtwo njeki na ciringi birioni 3 kuma kũrĩ gĩkundi kĩa USAID, mbeca iria ikũhũthĩka harĩ kũgũra indo njerũ cia kũhũthĩka thibitarĩ-inĩ. Thibitarĩ ũyũ ũkoretwo ũgĩtungatĩra andũ aingĩ na oho kaunti 8 iria irigicĩirie. Wangui wa Mũirũrĩ ena riboti ĩno. Thirikari ya kaunti ya Naikuru ikoretwo ikiaramia thibitarĩ munene wa Nakuru Referral kuria riu gwakĩtwo rũhonge rũngĩ rwa kũrigita andũ makĩinũkaga, waki ũrĩa ũhũthĩrĩte ciringi mirioni 600, kuria nakĩo gĩkundi kĩa USAID kĩhũrĩte njeki thibitarĩ ũyũ na ciringi birioni 3 iria ikũhũthĩka harĩ kũgũra indo iria irabatarania rũhonge-inĩ rũrũ rwerũ. Thibitarĩ ũyũ wa Naikuru ũkoretwo ũgĩtungata arwaru kuma kaunti itanyihĩire 8 iria nĩ hamwe na Bomet, Kericho, Samburu, Baringo, Nyandarua na Laikipia gatagatĩ kaingĩ, kuria o mũthenya andũ matanyihĩire 2,000 matungatagĩrwo thibitarĩ-inĩ ũyũ. Akiaria thutha wa gwĩkĩranĩra ngirimiti na Standard Medical Group, gĩkundi kĩrĩa gĩgũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia thibitarĩ ũyũ, gavana wa kaunti ĩno Susan Kihika augĩte waramia wa thibitarĩ ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo mũbango-inĩ wake, akiuga thibitarĩ nyingĩ mwena ũyũ nĩ irabatara kwambatĩrio ikĩro ĩrĩ ta njĩra ya kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ. The Health Transformation Program, the County Government of Nakuru and StanMed Group will oversee the procurement, supply and installation of medical equipment, construction of physical infrastructure improvements to the hospital, supply and installation of the digital healthcare transformation and operation infrastructure. Through this partnership, Nakuru County Health Department will be highly equipped and will leverage cutting-edge technologies to streamline healthcare processes, enhance diagnostic capabilities and improve patient outcomes. Kihika augĩte rũhonge rũrũ rwerũ no rũgũkorwo rũkĩheana mathomo morigiti na oho gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na sesheni ya motungata ma radiotherapy nĩguo arwaru makona motungata mothe hamwe. Committing 40% of our budget towards the health sector has prioritized partnerships with development partners in order to upgrade existing facilities
within public hospitals, improve systems of delivery of services, expand the services provided by our hospitals, as well as introduce cutting-edge technology and systems. Kaunti ĩno ya Naikuru ĩrĩ na thibitarĩ 184 iria nĩ cia kuma gĩkĩro kĩa dispensary nginyagia level 5. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na barabara ya Mũcibi wa Gĩcũgũ ĩrĩa waki wayo ũrarũgamĩte nĩ gũkorwo ĩkĩrĩkĩrĩria ica ikuhĩ. Nĩ ũhoro ũheanĩtwo nĩ mũmbunge Gĩthĩnji Gĩcimo akiuga atĩ mbeca iragĩte na mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ eranĩire barabara ĩno nĩ kũrĩkĩrĩrio nĩguo mũingĩ ũtige gũtangĩka mĩhang'o-inĩ ya ũkui. Waki wa barabara iria nene mwena wa Gĩcũgũ iria ikoretwo ikinanio ta Mũcibi wa Gĩcũgũ urakoretwo urugamite kumana na wagi wa mbeca, ũndũ ũrĩa ũracũngagĩrĩria arĩmi gũtangĩka. No rĩu mũmbunge wa Gĩcũgũ Gĩthĩnji Gĩcimo augĩte waki wa barabara ĩno nĩ ũgũkorwo ũgĩcokereria na mũingĩ ũtige gũtangĩka. Na gũkũ Karumandi nĩkuo gũkoragwo gũkĩgunĩka na barabara mũno, tondu iria nyingi ituĩkanĩrie gũkũ ithiĩte ũgu ya Kĩmunye na nginya gũthiĩ ũgu ya Ngariama, kwoguo wondi ciothe gũtĩ kũndũ barabara ĩyo ĩtegũkorwo ĩkĩhutia. Gĩcimo augĩte hĩndĩ ya icera rĩa President William Ruto kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ eranĩire kũrĩkĩra gwa barabara iria ciothe ikwamĩte mwena wa Gĩcũgũ. Yobete Gĩcũgũ ta Mũcibi, nĩkĩo ndamĩtire Mũcibi wa Gĩcũgũ, na nĩ tũrakikicĩrwo nĩ president nĩ ndĩrathiĩte nginya Ndia rĩrĩa ararĩ kũrĩa kũbingũra barabara Evo, na aratwakikicĩra atĩ next time nĩ gũkorwo agĩũka Gĩcũgũ bara mbeca ikuonekera nĩgetha atũrugũrĩrie Mũcibi bara wakinyire. Barabara ĩno ĩgũkorwo ĩkĩnyitithania matũra ma PIA, Birikia, Mũtũgũ na Karumandi, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo arĩ ũguni mũnene kũrĩ mũingĩ wa matũra maya arĩa aingĩ ao nĩ arĩmi. Na tũgĩetagĩrĩra rami yũke nĩ ndĩrang'ang'ana mũno nĩgetha barabara iria ciothe ciĩ rungu rwa national government na kera ikorwo igĩkĩrwo maram, andũ mabote kumĩra matigakuame nĩgetha rami rĩrĩa ĩgoka nĩ kama kauma ndakanĩre ukaimana. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wainaina nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Na kũrĩ na kambĩini nene ĩratwarithio na mbere ya kũnina mũtugo wa kĩndũire wa kũruta ciana magego rĩrĩa mecirĩrio atĩ nĩmo maracũngĩrĩria mwana kũharwo. Ataaramu makiuga atĩ ĩyo nĩ njĩra ĩracũngĩrĩria ruo rũingĩ kũrĩ ciana, na kambĩini ĩno ĩratwarithio na mbere nĩ abithaa a kũheana motungata ma ũgima wa mwĩrĩ matũra-inĩ arĩa maugĩte atĩ nĩ kũrĩ na ũgwati mũnene wa ciana kũrutwo magego gũkĩhũthĩrwo indo citagĩrĩire. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa Kinga Africa Dr. Francis Muthama augĩte atĩ ciana nyingĩ nĩ ikuaga kumana na mũtugo ũyũ, ũthuthuria ũkĩonania atĩ ũũ nĩ mũtugo ũrathiĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene. Developing teeth from the gums. So we are here to train community health promoters. We are teaming up with the county to make sure that we fight this particular vice to the very end. We purpose to visit all the sub-counties in Machakos County and the other counties that do practice this particular assiduous practice that we are talking about. In Machakos County, we have 2,860 community health promoters whom we have empowered with basic and technical modules to ensure that they are able to pass the right information on health matters to the community. And specifically, these CHPs have been trained to go to the community in Machakos and ensure that they educate our people on how they can stop gum cutting to children, and also talk to those people who do the cutting of the gum to stop it. With the right information, I believe they are going to stop, and the county is determined to stop this vice. Tumefunzwa jinsi ya kuhimiza wananchi kuhusu tiba za kitamaduni. Tiba za kukata meno zimekuwa zikiathiri sana watoto, mpaka hata wanakufa kwa sababu ya magonjwa ambayo
yanatokana na hao waganga wa kitamaduni. Kwa hivyo watu wengi huwa wajui ya kwamba wamepata magonjwa mahali pale, kwa sababu yule mwanamke ama mwanamume anayekata meno labda hajanawa mikono, alikuwa ana gloves, ana kinga yoyote, na anashika mdomo wa mtoto, anamkata. Hicho kidonda anapokishika anamwambukiza mtoto magonjwa ambayo labda atamsumbua maisha yake yote. Na tugithie na mbere gikundi gitari gia githirikari kia Hills Networking Forum ni kirahaririirie kiungano kia atumia kia muthia wa mwaka niguo kurora mamwe ma maria mahotete gukinyaniria guteithiriria atumia. Murugamiriri munene wa gikundi giki Violet Wambua augite ninge kiungano giki no kiramurikire mamwe ma maundu maria maratanya gukinyaniria mwaka ugite wa 2024. In a relaxed space and a professional banner, so they interact for business causes, they interact for friendship, they interact for career advancement, they interact for mentorship, and they interact in a way that adds value to their own lives in different ways. And it's also just a place to come and meet like-minded people and a good caliber of people where you have quality conversations. That's what networking is really. Looking into 2024, we'll have more such forums, at least every quarter. The one that we can quickly foresee is March 8th, 2024. But before then, we'll have a vision board party in partnership, in collaboration with one of our partners. So then we can all plan what the year looks like together and have a good time at it. This is an event you want to attend often. You want to invest your time and money into this because then you just never know. This is the one hello that could change your life forever in a good way. Yeah. Tonight's theme was actually finishing strong and starting right. Basically, we're celebrating getting here, 2023 ending on a strong note and just on an encouragement. Na riu family mwena wa Dandora ni irasharia mwana wao wa miaka 11 uria utambulikanite ta David Mutua na arerikana ati orire kuma mweri wa kana mwaka muhituku na mwanake uyu arerikana kura mucii wana mari manwo na nyina mureri thutha ucio agicoka kuoywo ni mucii wa ciana kuria araturaga atanora. Nĩ kĩeha kĩrĩa kĩgũmĩire mũciĩ ũmwe mwena wa Dandora thutha wa kamwana ka mĩaka 11 nĩko David Mutua kũra mũciĩ mweri wa kana mwaka wa 2022. Kũringana na ithe wa mwana ũyũ nĩwe Wilson Mutua ũrĩa nĩ mũhũri biacara mũno makĩria mwena wa Kisii, augĩte ahikĩtie mũtumia Mũganda ũrĩa magĩire ciana 3 atanacoka kũra na gũcoka kwao na kũrĩa mũtigĩire ciana icio. Mara ya pili akipotea nilikuwa ni wakikuja kwa nyumba ndio waende. Nilikuwa nimeambiwa sasa nitakuwa na visit huyu mtoto every week niwe naenda kumvisit. Sasa ndio nilikuwa nimeenda Kisii town kwa biashara zangu. Ndio nirudi niende nimuvisit. But nilimaliza huko 2 weeks. So after hiyo 2 weeks ndio aliniambia mtoto amedisappear. Mutua ugite ni acokire kuhikia mutumia ungi uria uraikaraga na ciana ici na uria mataraiguithanagia na ciana icio na undu uria watumire David kura mucii na kwaga gucoka ringi. Mamu ule mwenye nilikuwa nakaa na yeye, mama mwenye ananiangalia watoto hakuwa the mother to these children. So maybe nikitoka kuna vitu maybe walikuwa wanapitia. David uria araturaga mucii-ini wa ciana wa kwetu kuria aramukagira uteithio wa mathomo kwa ihinda uria mieri 3 thutha wa kuhonokio kiurura barabara-ini acokire kura thutha wa ciumia 2 orio onanie kwao. Tukikaka huyo mtu aliniambia tumekuja tumeona nyumbani na huyu mtoto hatuwezi kuachia leo. Kuna forms hapo utasign na tuende na mtoto alafu utakuwa unakuja kumvisit. Mara ya pili akipotea nilikuwa ni wakikuja kwa nyumba ndio waende. Nilikuwa nimeambiwa sasa nitakuwa na visit huyu mtoto every week niwe naenda kumvisit.
Riu family no ni rahoya uteithio kwi mundu wothe ungikorwo na ripoti ya kura kwa David kuhura ripoti kwi wabici ya cifu wa Dandora kana ceceni ya borithi ya Dandora kana kuhura thimu ya ithe iria niyo 0783 666 Imani ako na kama mwenye atamuona kwa street ama muone kwa barabara ama mahali popote ama mtu yoyote amemweka, mimi ningependa waweze kunipigia simu. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Nyambura wa Kiruba. Na mwĩhoko witũ nĩ atĩ mwana ũcio nĩ egũkorwo akĩonekana. Nĩ ngatho mũno makĩria we wakorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra Mohoro Gitau. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma Wagaki wa Mũthoni. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.